আজকে আমরা শিখব 24 পেজে 3 রোজ 1 ডিজিট নাম্বার কিভাবে কাউন্ট করব। তবে বলে রাখি, এর আগে আমাদেরকে সবসময় 1 থেকে 100 কিভাবে কাউন্ট করতে হয় সেটা ভালো করে আগে জানতে হবে। ভিডিওর ডেসক্রিপশানে লিংক দেওয়া আছে, আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন। শুরু করছি অঙ্ক। অ্যাড 3 লেস 2 অ্যাড 1 আনসার 2। add 1 add 2 less 1 answer 2। add 2 add 2 less 3 answer 1। add 1 add 3 less 2 answer 2। add 2 less 2 add 3 answer 3। add 2 add 2 less 1 answer 3। add 2 less 2 add 4 answer 4। add 2 add 1 less 1 answer 2। এর পরের রোতে আছে 4 রোজ 1 ডিজিট নাম্বার। add 2 add 5 less 1 add 3 answer 9। add 3 add 5 add 1 less 2 answer 7। add 7 add 7 করব কিভাবে না 5 এটার থেকে 6 and 7। add 2 less 8 less 8 উপরের 5 লেস করলাম 5 6 7 and 8 লেস। add 7 একইভাবে উপরের 5 add 6 7 আনসার 8। add 1 add 7 5 6 7 add 1 less 1 answer 8। add 3 add 5 add 1 less 4 answer 5। add 3 add 5 less 3 add 4 answer 9। add 2 add 6 5 and 1 6 less 5 add 1। কত সহজ অঙ্কগুলো। add 1 add 8 5 6 7 and 8 less 2 add 1 answer 8।